now as grade 8 student, right? First, you guys need to learn about importance of microorganisms. Right? So guys, now in this world, in your surrounding, we can observe two main components in our environment. What are they? Living components and non-living components. Some living components are like living things and non-living things. Living things and non-living things. So these living things, again and again we can divide it into groups. We can group them again and again based on few characteristics. In our environment, so we can divide these things again into two groups as living and non-living. So when you consider living organisms, you can divide these living organisms again into three main groups. So first, animals like us. Macro animals, macroorganisms. And then the plants. Finally, microorganisms. The microorganisms. So what is based on what? Based on what characteristics? Based on what characteristic? We divide these microorganisms into a separate group. How we can separate these microorganisms from macroorganisms? Any idea? Normal organisms lagi, macroorganisms lagi. Microorganisms separate out karane. How? Any idea? Putih? Oyaala කතා කරන්න. දැන් අපි ඊයේ වේරස් මීටින් එකක් තිබ්බා අපි කතා කරා මතකද? ඉතින් දැන් ඔයාලා කතා කරන්න ඕනේ. කියන්න බලන්න. කොහොමද අපි microorganisms ලා වෙන් කරන්නේ මේ අපේ macroorganisms ලගේ? Based on what? Yes, how we can separate out? Yes. Based their characteristics. Based on their characteristics. Could you please list out at least one characteristic? එකක් කියන්න මට. Main characteristic. Macroorganisms can through the naked eye, but microorganisms cannot see through the naked eye. Very good. So simple, right? So today, in order to observe microorganisms, you guys need to use maybe microscope, light microscope, compound light microscope, or even electron microscope in order to observe some organisms. So, therefore, it's not possible to observe these microorganisms with our naked eye. අපිට මේ microorganisms අපේ naked eye එකෙන් පියවි ඇසින් බලන්න බෑ. Okay, it's not possible. So that's why we call them microorganisms. So you guys need to use some instruments in order to observe these organisms, right? So they are very little, very tiny organisms, very small organisms. So that's the main feature. And then what else? How about their cellular arrangement? How about the cellular arrangement? Unicellular or multicellular. Both unicellular organisms and also multicellular organisms are there. Yeah, very good. එක cell එකක් තියෙන කට්ටියක් ඉන්නවා. Unicellular mean only single cell. And multicellular organisms. Cells එකකට වඩා තියෙන අය. ඒ කට්ටියක් මේ group එකේ ඉන්නවා. Okay? So but just consider ourselves. The human beings are in the unicellular. No. එහෙම
So microorganisms are having some microorganisms are unicellular while some are multicellular organisms. Microorganisms can only unicellular organisms. No, some are multicellular organisms, but their body structure is or their size is very small. You guys need to use any other instrument like microscope in order to observe these organisms. Right? Okay. So what next? What do you think? How about the diversity of these microorganisms? How about the diversity? Diversity can yala පැතිරලා ඉන්න විදිහ. අපේ environment එකේ ඉන්න විදිහ diversity. Any idea about that? How about the diversity? Yes. How about the diversity? මොකද හිතන්නේ පුතේ? එයාලා ඕනිම තැනක ඉන්නවද? දැන් අපි now just consider yourself. It's not possible to survive. Even at the hot water spring. For ourselves, and it's not possible to survive in very high temperatures. Or places where lack of oxygen නැති තැනක අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ. So that's our diversity, right? ඒක තමයි අපේ diversity. අපි limited. We are limited, right? So අපිට ඉන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. Okay? So other places it's not possible to survive. But what about the microbes? මොකද හිතන්නේ? Microbes ලා මොනවද? Found in every habitat. They are found in each and every habitat. Yes. Each and every habitat. Where? Even it's not possible to live for us. It's not possible to survive for us. Now, අපිට බෑනේ පුතේ ගිහිල්ලා මොහොත පතුලයට ඉන්න. එහෙම ඉන්න බෑනේ. We can dive. Diving is something else, no? You guys need to have oxygen tank and you can yes, but up to some extent, right? But microorganisms not like that. Microbes they can survive each and every habitat, each and every environment. You guys can observe these microbes. Not only in environments, but just consider ourselves. දැන් ඔයාගෙන හිතන්නකෝ. දැන් මම කියනවා ඔයාගේ body surface එකේ microbes ලා millions ගණන් ඉන්නවා කියලා. Okay? ඉන්නවා කියලා. Right. ඔයා agree වෙනවද? නෑ ඔයා කියයි. No අයියෝ බෝ කියන්නේ පස්සේ දැන් මම මේ wash එකක් දාලා ආවත් විතරයි මම දැන් දවසට දෙපාරක් නෑවා. මගේ ගිනන් ඉන්න විදිහක් නෑ. Okay? No. Okay, so by cleaning ourselves, by washing ourselves, it's not possible to remove all the microorganisms from our body, from outside. අපේ body එකේ එළියෙන් අපිට අයින් කරන්න බෑ. Even you know, now this මම brand names කියන්නේ නැහැ. Some soaps are there. TV එකේ advertisements දැකලා තියෙන some soaps are there. Some antiseptics are there. Antiseptic solutions are there. So ඒකේ දාලා තියෙන්නේ kill 99.9% මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් microbes ලා හැම නැත්නම් bacteria kill කරනවා කියලා. But what about the remaining 0.1%? What about the remaining 0.1%? So මේ 1% මෙයාගේ ඉන්නවනේ ඔයාගේ body එකේ. ඔයාගේ body එකේ that 1% ඉන්නවනේ. Okay? So it's not possible. යාළගේ කපටිකමක් ඒක. හරිද? යාළගේ කපටිකමක්. මේකේ කියන්නේ it's not possible to kill all the microorganisms. අපේ body එකේ ඉන්න 100% microbes ලා ඒ soap එකෙන් හරි antiseptic එකෙන් හරි අයින් කරන්න බෑ කියලා. Okay? Right. So but the microorganisms are everywhere. And every habitat, even inside our body, inside our nasal cavity. So microbes are everywhere, right? Okay, so that's their habitat. So I will teach you the importance of importance of microorganisms. Why not? The importance of okay, right? So then right. අපි moving පුතේ importance වලට අපි move වෙමු. but ඊට කලින්
අපි types of microorganisms or some examples අපි කතා කරලා මොනවද microscopic appearance of some microbes මට මතකයි ඔයාගේ book එකේ දීලා තිබුණා about 6 or 5 right 6 or 5 6 diagrams of microscopic appearance පුතේ අපි ඒ 6 නම් අපි ඒ විදිහටම කතා කරන්න ඕනේ අපේ ක්ලාස් එකේ ඇයි ඒ ඔයාගේ exam එකේදී ඒ විදිහට දෙනවා ඒව identify කරන්න not to draw but to identify not to draw but to identify even in structured quick part or even MCQ part multiple choice questions so ඒ නිසා ඒ ටික අපි draw කරමුවා ලස්සන draw කරගමු so පුතේ question for you guys so can anyone name the first person who observed the microorganisms? First person. Dutch scientist Anthony van Leeuwenhoek. Very good. Dutch scientist Anthony van Leeuwenhoek. He, the scientist, observed microorganisms with the aid of a simple microscope. That created by himself. Simple. That advanced very simple with the aid of very simple microscope. This guy is Anthony van Leeuwenhoek. He just observed, a Dutch scientist. He just observed these microorganisms for the very first time. Right? So he just explained the appearance or the characteristic features. I mean the like the structure of these microorganisms, and then that was the key point in order to explain or in order to investigate or to explore this microorganism about the microorganisms. So ගොඩාක් ලොකු වැදගත් දෙයක් තමයි පුතේ කරලා තියෙන්නේ. ඇයි microorganisms ලබ ඉස්සල්ලාම introduce කරලා තියෙන්නේ ඉස්සල්ලාම observe කරලා තියෙන්නේ with the aid of simple microscope which manufactured by himself. Okay, ඉතින් ඕක ඔයාගේ grade 10 11 වලටත් අවදි වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයා අත්‍යවශ්‍ය දේවල්. Okay? Right. Okay guys. Now අපි පොඩි note එකක් දාමුද? චුටි note එකකට යමු පුතේ. We'll write very small note. පුතේ මට messages දාලා තිබුණා මේ WhatsApp එකට ඔයාලට අද සමහර පැතිවලට thundering raining කියලා. I think thundering and raining now කවන්නේ but if it's thundering and lightning be aware of those things so you guys can see the recordings now hari me recordings තියෙන නිසා I will send the recordings tomorrow අපි other recordings ටික හෙට වලට එවනවා so you guys can watch out right okay guys so we'll write this topic importance of microorganisms first unit importance of microorganisms you better write this topic ලියාගන්න දරුවෝ මේ topic එක importance of microorganisms පුතේ මම 8 දාවෝ නිසා මම අමාරු වචනයක් විතරක් බෝඩ් එකේ දාන්නම් අමාරු වචනයක් විතරක් මම බෝඩ් එකේ වලට ලියන්නම් so you guys can write no දැන් අපි ලියන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ microorganisms නෙමෙයි මේ ඕනෙම දෙයක් කෙනෙක් ගැන අපිට ලියන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවාලා so මොකද exam එකේදී ලියන්නේ ඔයාලා තනියමනේ ලියන්න ඕනේ ඉතින් ඒ නිසා අපි මෙතනදී ඔන්න අපි කතා කරමු ඔය මම ඔයාලට කියන්නම් ඔයාලා අපි ලියා ගන්න ඒත් එක මොනවා හරි අමාරු වචනයක් ආවොත් ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් මගෙන් අහන්න right okay we'll write right subtopic microorganisms Excuse me, sir. yes Pute. Sir, I did this lesson. You did this lesson when Early with you, sir. with me okay පුතේ කලින් නේද හරි දරුවෝ අපි කලින් මේ ක්ලාස් එක ස්ටාර්ට් කරාට ඔයාලගේ ලොකු ප්‍රොබ්ලම් එකක් තිබුණා මොකද්ද අර සමහර දරුවන්ට දැන් තමයි පටන් ගන්න මේ යුනිට් එක ඒ කියන්නේ ස්කූල් එකේ ෆස්ට් ටර්ම් පටන් ගත්තේ ළඟදී right ඉතින් ඒ නිසා අපි මුලින් ඉඳලා තමයි මේ ක්ලාස් එක ස්ටාර්ට් කරගෙන යන්නේ ඔයාලට පුළුවන් දැන් දරුවෝ අපේ ෆස්ට් ඒ කියන්නේ ෆස්ට් ලෙසන් එක කවර් කරපු දරුවෝ ඉන්නවනේ යම් පාර්ට් එකකට පුතේ ආපහු අපි මේක චුට්ටක් කවර් කරමු but no need to write the notes ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ but අපි මේක cover කරගෙන යමු
මුලින්දලා cover කරගෙන යමු තා. Right? Okay. We'll write. Microorganism or microbe microorganism or microbe is an organism that is microscopic. That is microscopic. Okay. Right. That is microscopic. Full stop. Therefore, these organisms Excuse me, sir. Yes, Pute, tell. Can you repeat it? Sure. Right? Sure. Microorganism or microbe is an organism that is microscopic. Full stop. Therefore, these organisms cannot be examined to the naked eye cannot be examined to the naked eye but can be observed with the aid of a microscope. Right? With the aid of a microscope. අපිට පුතේ මෙයාව ඔබ්සර්ව් කරන්න පුළුවන් microscope එකක් use කරලා විතරයි. Microscope. Type of microscope is okay, so you guys can use a compound light microscope, light microscope, or even electron microscope for higher magnification. So one question, simple question. So what's the difference between light microscope and electron microscope? Normal compound light microscope and electron microscope? Yes. What's the difference? Is there any difference? Yes. We can see the viruses only using the electron microscope. Yes. Good point. We can observe viruses with the aid of electron microscope, but with not the aid of light microscope. So why? What's the reason? Gairu කියනවා electric microscope or the electron microscope has a
Screen, very good, very good. As a screen, ඔක්කොම points ටික එකතු කරගන්නවා අපි. Very good. What else? What else? අයියෝ message කරන්න ඕනේ ඔක unmute කරලා කියන්න. ඔක unmute කරන්න. දැන් මේ මෙහිමයි නේ අහන්නකො. දරුවෝ දැන් මේක ඔයාගේ ස්කූල් ක්ලාස් එක වගේ. අපි තමයි ඉස්සරහට දිගටම හම්බ වෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඔයාලා දැන් කට්ටිය දැනගන්න ඕනේ දැන් next week ඉඳලා අපි කැමරා on කරනවා. අය ඔක ලැජ්ජා වෙන්න දෙයක් නෑ. අයියෝ. හරි. කැමරා එක on කරලා අපි ක්ලාස් එක කරමු. හැමෝම on කරන්න ලෑස්ති වෙන්න next week. අද ඕනේ නෑ. ඔන්න next week එකේ අපි කැමරාස් ටික on කරගෙන අපි වැඩේ කරමු. ඔයාලා කොහේ හරි යන්න wall එකක් අල්ලගෙන බිත්තියක් ගාවට යන්න. හරිද? අනිත් අය මොනවද ගෙදර කරන ඒවා වැඩක් නැහැ. යාළුවා ටීවී බලයි, අම්මා තාත්තා ටීවී බලයි. යාළුවා වෙන වැඩ කරයි. It's okay. Never mind. Never mind, never mind, right? So ඔයාලා ක්ලාස් එකේ ඔන්න ලස්සනට එක තැනකට වෙලා අපි කරගෙන යමු. හරි. කතා කරලා කියන්න. any other මොනවාද differences තියෙන්නේ? What else? What else? මොනවාද තව වෙනස්කම් තියෙන්නේ? Yes. තව කෙනෙක් කියන්න මට. එක ආන්සර් එකක් දෙන්න. Yes. Yes. What else? Okay. Right. Okay. Now, with the aid of an electron microscope, so how it works? So now, you guys need to place the specimen. You guys need to place the specimen. Now, just imagine a specimen like this. So, electron beam passes through this specimen. Electron beam එකක් pass වෙනවා මේ specimen එකෙන්. ඒ කියන්නේ මේ specimen එකේ current එකක් වගේ electron beam එකක් pass out වෙනවා. So then only ඔයාලා කිව්වා වගේ පුතේ we can observe the diagram or the pictorial on screen. Screen එකේ බලා ගන්න පුළුවන් diagram එකක් with the aid of electron microscope. So one problem now. Why? Now just imagine ඔයාගේ body එක through electric beam එකක් අපි යවනවා. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාගේ body එකෙන් අපි electron beam එකක් යවනවා. ලොකු electron beam එකක් high voltage. So now what will happen? Is it good? Now you will die. Local electron source එකක් යවුවොත් what will happen? You will die. So what will happen to this small tiny specimen? So even this specimen no longer live there. With the අපිට බෑ live specimen එකක් බලන්න මොකක් through the electron microscope එකක් through. Electron microscope එකක් through live specimen එකක් බලන්න බෑ. Why? ඒකෙන් අපි electron beam එකක් pass out කරන නිසා. So that's not possible there. But you can have a very high magnification power. You can have very higher magnification with the aid of electron microscope. That's why viruses are normally very small tiny particles. So then with the aid of a light microscope, it's not possible to observe these sort of viruses, even including that last COVID virus එකක් අපිට බලන්න බෑ with the aid of a light microscope. So you guys need to use electron microscope in order to observe these sort of viruses. So then you need to magnify it with very high resolution. ලොකු value එකකින් අපි magnify කරන්න පුළුවන්. Right, okay, ඒක පොඩි extra දෙයක් කිව්වේ පුතේ. හරි. Right. පුතේ අපි ලියාගමුද microbes ලගේ මේ definition එක. Microbes ලගේ definition එක අපි පොඩ්ඩක් ලියාගමු. Right, you guys need to highlight this. Please highlight this definition. මේ definition එක highlight කරගන්න. The unicellular within bracket single cell. Sir, shall we use a color pen to write the Yes, why not? පුතේ මේක ඔයාලගේ book එක. හරි දැන් ස්කූල් එකේ නේ restrictions තියෙන්නේ. red pen එක use කරන්න එපා. හරි මේ class එකේ red pen එක වැඩි use කරන්න එපා. අත්‍යවශ්‍ය නම් use කරන්න other than use කරන්න එපා red pen එක. Other than that you guys can use any other color pencils. color ඕනම දෙයක් දාලා ලස්සනට note එක complete කරන්න. Ultimately අපිට වෙන්න ඕනේ ඔයාට මේ book එකේ මේ note එක දැක්කහම ඔයාට ආස හිතිලා මේක මතක් වෙලා පාඩම් කරගන්න තත්ත්වෙට තියෙනවා. දැන් සමහර දරුවන්ගේ පොත් තියෙනවා තියෙන්නේ එක පෑන use කරන්නේ. ගෙදර තියෙනවා අම්මා තාත්තා අරන් දෙන ඕනි තරම් but එයා use කරන්නේ black pen එක විතරයි. right? ඉතින් black pen එක print කරපු note එකක් වගේ තමයි. ඉතින් මේක කියවන්න මටවත් කියවන්න හිතෙන්නේ නැහැ සමහරවිට. books mark කරනකොට physical class එකේ එහෙම එපා වෙනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. ලස්සනට ලියන්න කොල්ලටත් එක කිව්වා. right? Okay? Right. Okay.
the unicellular or the single celled or multicellular organisms which are invisible to the naked eye, when taken individually. When taken individually are considered as or are called microorganisms. Are called microorganisms. Pute, why this when taken individually? Why this when taken individually? Why is that? Why is that? Why is that? When taken individually, why is that? What's the reason? Yes. Yes, what's the reason? Why taken individually? But now just imagine, you guys are, you just observe thousands of microorganisms with your naked eye. Yes, it's possible. ලොකු ප්‍රමාණයක් බැලුවොත් එකපාර ඔයාලට ඔබ්සර්ව් කරන්න පුළුවන් නේ. Okay? කෙනෙක් සිංගල් එක්කෙනෙක් පෙවුම් නැති වුණාට හිතන්නකො thousands and thousands of microorganisms at one place. So you guys can observe as a small patch even. As a small patch, you guys can observe. So now just think about this fungi, right? So spray a few drops of water to a loaf of bread, and then keep it for maybe 48 hours, what will happen? You guys can observe black color structures, black color or black brown color structures. So these are a fungi, kind of microorganisms. Microorganisms and their vegetative structures, but anyhow, microorganisms like a calendar parts. So after microorganisms la individually network collectively got we can observe them. We can observe them through our naked eye, but it's not possible to isolate one by one. But anyhow, it's possible, right? Okay, hurry up. Okay, am I right? Finished, right? Okay, then we will write. Write this subtopic. Write this subtopic. Habitat of microorganisms. Okay. Right. Then write this paragraph. Microbes live in every kind of habitat. Microorganisms or the microbes live in every kind of habitat. Within open bracket open bracket terrestrial aquatic
comma, atmospheric, atmospheric, or living host, close bracket, terrestrial, aquatic, comma, aquatic, atmospheric, or living host, close bracket, and their presence and their their presence, 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 invariably, their presence invariably affects the environment, in which they grow, So I'll repeat it. පුතේ මම මුලින්දලා කියන්නම්. Microorganisms live in every kind of habitat. Open bracket. Terrestrial, aquatic, atmospheric, or living host. Close the bracket. Put the bracket එක වහන්න. Then continue. And their presence invariably affects the environment in which they grow. Full stop. Okay, full stop. Their diversity, their diversity, diversity, their diversity enables them to thrive in extremely cold, or extremely hot environments. Hurry up and write with it. Extremely hot environments.
extremely hot environments. Hurry up, hurry up. Okay, Lamai, could you please write some examples? Could you please write some examples? Examples, examples. Write some examples. Write some examples where microorganisms, the habitats of microorganisms. Could you please write some examples? Right, here, Manan. Hot water springs. Hot water springs. Glaciers. Glaciers, very good. Glaciers, extremely cold environment. Glaciers, very good, very good. Volcanoes. Volcanoes, very good. Volcanoes, what else? Deserts. Deserts. Deep sea and saline. Very good. Deep sea and saline water. Saline water. Salty water. Glaciers. Low oxygen level. Very good. Very good. What else? Glaciers. High salt content. Very good. High salt content means saline water. Yes, yes. Why? Inside our body, inside organisms. Api agatually. Even develop clear. Okay. Very good. Hurry up. Inside living organisms. Saline environments. Soil. Soil, yes, soil. Then Deserts. extreme environments extreme conditions in environments now. Soil, the extreme and right? So you guys can try these examples. Hurry up. It's a shall we write deserts also? Deserts okay, deserts okay. Deserts. Hurry up, Laman. Okay, done, finished. Okay, Lamai, right. Small question. Itu question निकल आएगा. Write this question. अभी answers discuss कर लिया हम. Write this question. Why are microorganisms? Microorganisms
so successful on earth, so successful on earth, so successful on earth. Why are microorganisms so successful on earth? What's the reason? Hey, microorganisms la me ape earth ekේ මෙච්චර successful උනේ. Hey, microorganisms la හැම තැනම ඉන්නේ. එයාලට ඕනෙම environment එක survive වෙන්න පුළුවන්. What's the reason? What do you think? What do you think? Just tell what do you think. You can express. What හිතන දේ කියන්න. That's it. Yes, tell me. Why? What's the reason? Yes, what's the reason? මොකක්ද ඒ? Yes. But then now much of this success is due to their very small size. Due to their very small size. Due to their very small size and relative simplicity. Relative simplicity. Which allows for fast reproduction and corresponding rapid evolution. So their bodies very small now. Yes. Yes, Pati. Yes, can. Yes, Edmini. Any question? I got disconnected. Did you write after exam? No, nothing. Okay, right. So, Pati, reason එක තමයි මේ microorganisms ලා අපේ earth එකේ successful වෙලා ඉන්නේ. The reason their small size and the relative simplicity which allows for fast reproduction and corresponding rapid evolution. Okay, so now microorganisms are unicellular organisms, mostly unicellular, multicellular, but so small cellular arrangement. So these organisms, their requirements are very limited. And very small in size. So it's very easy to reproduce. So very easy to reproduce. Within few hours, they can multiply. Themselves. They can multiply themselves within several hours. They not like us, not like other animals, not like plants. So plants and animals, they just take very high amount of time being considered with microorganisms in order to reproduce. But microbes, they just reproduce very fast. Okay, right. Question repeat why are microorganisms so successful on earth? Why are microorganisms so successful on earth? So we'll write the answer. Much of this success is due to their small size and relative simplicity, which allows for fast reproduction and correspondingly rapid evolution. This is the answer.
This is the answer. Correspondingly rapid revolution. Today, what here? Equaling reproduce and their cells. Those cells are very simple. Very simple when compared with our cells. Now, in our body, we have different types of cells now. Now, our body blood cells the red blood cells, white blood cells, monocytes. Even the blood cells, but in the microorganisms, it's not like that. Only single cells or several cells. So therefore, it's very simple structure. Cellular structure is also very simple. So therefore, it's with the small size and all these things. So very easy to survive or very easy to diverse. Very high diversification we can observe. After local diversification, we can observe මේ organisms. හරි? right. හරියට පුතේ මම කරමු. හරියට. Right, okay, finished. Okay. But now, as I mentioned, we'll try to identify some examples. We'll try to identify different species of microorganisms. We'll try to identify different species. Now, species being like yeast, bacteria, Chlamydia monosporium, those are algae species, and the paramecium, amoeba, fungi like mucor. So these examples are very important. Why? At exams they'll ask or they'll provide those diagrams. Diagrams name what it is. Make how the name. So that's very important, right? So you guys need to answer them. So shape shape book shapes shapes class draw draw so hurry up and write this, and then write this topic. Different species of microorganisms. Different species of subtopic. Yeah, that's the subtopic. Different species of microorganisms. Write this subtopic. Different species of microorganisms. No need to name this. No need to name this. Physical class exam organisms name so mama ඔයාලට වෙලාවක එවන්නම් soft copy එක මේ ඔක්කොම name කරලා තියෙනවා. හරි? exam එකට අහන්නේ නැති නිසා අපි ඒක discuss කරන්න නැතුව ඉමු. We'll just try to identify the structures of these organisms, microorganisms. Structures, that's enough. That's enough for your O-levels. Even for your O-levels, they'll ask about the structures, not to name the organelles. You can put identify the structure how the kila. Internal parts name I mean the organelles. Okay, no need to name them, right? Okay. So put the first one paramecium. First one paramecium. Ala meyage name එක දාලා diagram එක draw කරගමු. Paramecium number 1. So put the meyage shape එක like a shoe එකක් වගේ. shoe එකක sole එකක් වගේ. යට අඩියක් වගේ. මෙන්න මේ වගේ තියෙන්නේ. Right? Paramecium. Okay? So මේ වගේ තමයි පුතේ paramecium කියන්නේ paramecium diagram එක තියෙන්නේ. So you guys can draw several diagrams. Paramecium. Hurry up. No need to color. මේවා color කරන්න ඕනේ නැහැ. color කරත් කමක් නැහැ but not now.
paramecium. Okay, paramecium. So if you magnify this, you guys can observe simple small structures like this. These structures if you guys magnify this data for microscope with a higher resolution. Right? Make it right. Okay then. Shape is important. Number two, yeast. Number two, yeast. Number two, yeast. Right? Small dot-like structures. Small dotted structures are present in groups. Group wise in here. Groups. Groups. Yeast structure. Yeast structure. Yeast. Number three. Chlamydomonas. Chlamydomonas. What they mean? It's algae species, Algae species. So how to draw chlamydomonas? Chlamydomonas like this. Right? Chlamydomonas. Chlamydomonas structure. Chlamydomonas. Okay, I erase paramecium. I erase this paramecium. Today, mama want me draw karanya structure ka දැකපු ගමන් identify කරගන්න ඕනි දේවල් විතරයි. Okay? Right. Fourth one. Bacteria. Right? Bacteria. Rod-shaped structures. We have rod bacteria here. Rod-shaped structures. Rod-shaped structures. Rod-shaped structures. And then the amoeba. Fifth one, amoeba. Put there the importance of the amoeba. How to identify the amoeba? No definite shape. For amoeba, no definite shape. No definite shape for the amoeba. Right? Amoeba has a definite shape, but all the other organisms what we discussed so far, you guys can observe definite shape and special characteristics. So, but for the amoeba, no such definite shape. Finally, mucus. Right. Right. How you can draw this diagram? Pute? Mucus. So Pute, easily you guys can identify these organisms by looking at their shape.
By looking at their shape, no need to identify the internal organelles. No need to identify the internal organelles. This is more than enough. This is more than enough for this lesson. මේ lesson එකට මේක හොඳට මැති. ඉතින් name කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි? මම ඇත්තටම මේ physical classes වල name කරන්න දෙනවා පුතේ. ඉතින් අර තව ටිකක් වැඩිපුර හොඳ නිසා but no need. දැන් ඕක extra headache එකක් වෙලා තියෙනවා සමහර ළමයිට. මොකද දන්නවද? දරුවෝ ඕක පාඩම් කරගන්නවා ඊට පස්සේ exam එකට ඕක ආවේ නැහැ කියලා. මට දැන් ඊට පස්සේ first term එකේදී අනේ සර් අරක ආවේ නැහැ. ඉතින් ඒක එන්නේ නැහැ කියලා කියලාමයි දෙන්නේ. but ඉතින් ළමයි බලාපොරොත්තු වෙනවානේ so no need. then no need. Hurry up, ළමයි. Hurry up පුතේ. ඉක්මන් කරමු. Right, we'll write then. අපේ නියමද? Okay, finish right? Finished. Okay, then write this, then write this, then write this. Write this subtopic. Anton van Leeuwenhoek. අපි එයා ගැන චුට්ටක් කතා කරමු පුතේ. About this Anton van Leeuwenhoek we'll discuss. We'll discuss a few points about this. Anton van Leeuwenhoek. So he is the person, as we discussed, he is the first person to discover, to observe, or to observe these cells, right? Subtopic එකක් දාගන්න දරුවෝ. Anton van Leeuwenhoek. Right, subtopic, right? Subtopic. Right. So he's a Dutch scientist. Yeah, Dutch scientist. He's the first person to introduce this microorganisms. So we'll write. He is the first person. No, Mimilia. He is universally acknowledged. He is universally acknowledged as the father of microbiology.
right? Microbiology. He discovered both protist and bacteria. Protist and bacteria. With the aid of a simple microscope. With the aid of a simple microscope. So the protist and bacteria identify with the aid of a simple microscope. With the aid of a simple microscope. So then only my microscopes develop He's the person who observed this first. Okay. Hurry up and write. Hurry up, Lamai. Mankaramu. Done. Okay. Yes, but the next we will discuss about the microbial activity and about the microbial growth. What is the difference between microbial activity and the microbial growth? What do you think? Same the penasta. Microbial activity and microbial growth. What do you think? Microbial activity and microbial growth. Yes, මොකද හිතන්නේ? Yes. Okay, now, right, for the microorganisms, for their growth, for the microbial growth, right? Three factors are required. They need to fulfill three factors in order to grow. What are the factors? Suitable pH range. Suitable pH range should be there, and suitable substrate. There should be substrate in order to grow. Right. Finally, suitable temperature. Suitable temperature should be there in order to continue their growth. So the microorganism කෙනෙක්ගේ growth එක රඳා පවතින factors තුනක් තියෙනවා. මොනවාද? pH, the temperature, and the substrate. Okay, that's about growth though. That's about the growth. So what about the microbial activity? So in order to the active or the factors which contributes toward the activity of microbes, only two factors. What are they? The moisture and the temperature. Moisture and the temperature. Okay, got it? Is it clear? For you? Yes. So exam එකේදී ඔයාලා ඔන්න පටල ගන්න ඔයාලා confuse කරගන්න question එකක්. exam එකේදී ඔයාලට දෙනවා මෙන්න මෙහෙම question එකක්. මොකද්ද? select mismatched word hari ඒ වගේ දීලා එහෙම නැත්නම් select the factor which affects for the microbial activity.
microbial activity. එතකොට එයාලා දෙනවා pH, substrate, temperature and the temperature and something else. Humidity ඔය වගේ. Right? So then අද humidity ගත්තොත් moisture කියන එක එනවානේ. Humidity ගන්නතු වෙන මොන හරි එකක් දෙනවා. So then what will happen? So you guys need to select the correct answer out of this. Correct answer. Okay? Right. We'll write this topic. Very important. Very important. Write this topic. Write this topic with it. Factors that contribute to microbial activity and growth. Factors that contribute to microbial activity and growth. Okay, right. ඉතින් අපි factors ටික වෙන වෙනම list out කරගන්න ඕනි. Very important. නා මේක නම් පාඩම් කරගන්න ඕනි දරුවෝ. හරිද? Right. So write this topic, subtopic, microbial activity. Microbial activity. Subtopic, write this subtopic, microbial activity under this main topic. Factors that contribute to microbial activity and growth. Okay, microbial activity. Right. We'll write. First point, temperature. First point, temperature. Number 1. Temperature. Number 1, temperature. Under that. We'll write microorganisms activity depends on microorganisms activity depends on the environmental temperature. The environmental temperature. Full stop. If the temperatures are below optimum OPTI
OPTIMUM, below optimum, then the microorganisms will, then the microorganisms will have reduced growth. Then the microorganisms will have reduced growth. Growth එක අඩු වෙලා. අඩු වුණ growth එකක් තමයි තියෙන්නේ if the temperature is not at the optimum level. If the temperature is not at the optimum level. So then what will happen? Then the reduced growth. Sorry, not reduced growth. Reduced activity. Very sorry. අපි කතා කරේ about the activity now. Reduced growth නෙමෙයි reduced activity. Growth කියන එක කට් කරන්න පුතේ reduced activity. And the same applies APPLIES and the same applies to temperatures above optimum. To temperatures above optimum. ඒ කියන්නේ පුතේ temperature එක දැන් එයාගේ optimum level එකට temperature එක පුතේ optimum level එක තියෙනවනේ optimum level එක. ඒකට වැඩි වුණත් upset, ඒකට අඩු වුණත් upset. එහෙනම් so need to maintain this optimum temperature. For very good activity. හොඳ activity එක කරනවා ඒ temperature එක maintain කරන්න ඕනේ. Okay? Right. Okay. Full stop. Then we'll write. Last point. පුතේ දැන් optimum temperature එක අපි books refer කරොත් ඔයාලා books 10ක් refer කරොත් ඔය 10 optimum temperatures තියෙනවා පහක් විතර. තේරුණාද? optimum temperatures ඒ කියන්නේ ඒක vary වෙන ගොඩක් ඒ වගේ resources වල එක දේවල් විදියට දීලා තියෙන්නේ. හරි? ඉතින් අපි දාගමු පොඩි range එකක්. අපි චූටි range එකක් දාගමුකෝ. හරි? Right. We write start point එකක් දාලා ලියන්න. The optimum temperature for the growth for the නෑ මෙහෙම කරමු ළමයි. Wait. ඕනි නෑ. අපි example එකක් ලියමු. Write this example. Start point එකක් දාලා example එකක් ලියාගමු. Food spoils rapidly at room temperature. With the room temperature කියන්නේ 25 degrees Celsius to like 30 degrees Celsius. Rapidly at room temperature. Within brackets 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Close the bracket. Rapidly at room temperature 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Close the bracket. Full stop. Yes. So it is spoils or dispoils? Sorry? Spoils. Thank you. Okay, spoils rapidly at room temperature. Full stop. And write. This is because room temperature is much favorable
Room temperature is much favorable. Room temperature is much favorable for microbial growth. For microbial growth, room temperature is much favorable for microbial growth. Full stop. Full stop. Full stop. Right. Then, Sir, can you please repeat? sure, I'll repeat. Okay. Food spoilage rapidly at room temperature. Food spoilage rapidly at room temperature. Food spoilage rapidly at room temperature. Within brackets 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Close bracket. Close bracket. Full stop. This is because room temperature is favorable for microbial growth. Favorable for microbial growth. Favorable for microbial growth. Okay. For the second point, moisture. Second point, moisture. Second point is moisture. 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 But then normally microorganisms required somewhat high moisture content. In order to be active. In order to be active, they need somewhat high moisture content. That's why when preserving food, we just remove moisture. We just remove water from that food. Then wala dannawa api oy dry fish hadane komada api යාගේ තියෙන water content එක evaporate කරනවා. Water content එක අඩු කරනවා. And then we add salt. That's a separate scenario. But by removing moisture content, even from fruits, vegetables, we can dry those things, right? So once this moisture removed, that environment is not favorable for microbial activities. Not favorable for microbial activities, right? Okay, we will write. Decreasing moisture. Creates a less decreasing moisture creates a less hospitable creates a less hospitable. Sir, can you repeat the sentence again? Yes, sure. Decreasing moisture creates a less hospitable environment for
less hospitable environmental form, environment form, microbial activity, microbial activity, microbial activity. Microbial activity, right? Right, then ඊළඟට අපි ලියමු පුතේ ඔන්න දරුවෝ හොඳට මතක තියාගන්න අපි දැන් කතා කරන්නේ about microbial activity, right? About the microbial activity. Our next topic, microbial growth. Microbial growth. What are the factors affecting? Number one, pH value. pH value. Number two, substrate. Number three, the temperature. Hurry up and write with it. Write the subtopic microbial growth and then write this. pH value, substrate and the temperature. Right, hurry up. Hurry. Right, pH value, substrate and the temperature. Okay, what's the substrate? Substrate you know about the pH value and the temperature is obvious. No, that's very simple. No. So what about the substrate? The substrate can anyone explain? Simple idea about substrate. Substrate can yes, anyone? Very simple substrate. Try කරමු. Try කරන්න. මොකක්ද පුතේ substrate කියන්නේ? Yes. කතා කරමු. ළමයි. කියන්න. නැත්තම් අපෝ කතා කරන්නේ. Yes, කියන්න. What it is? Moisture. Moisture, substrate. Is that so? Substrate කියන්නේ. Right? චුට්ටක් අපෝ පොඩ බලන්න පුතේ substrate. කතා කරමු ළමයි. හැමෝම කතා කරන්නේ නැත්තම් බෝරින් අයියෝ. මේ මම දිහා බලාගෙන ඕක ලියාගෙන එතකොට එපා වෙනව නේද? right? ඉතින් එහෙම නෙමෙයි චුට්ටක් කතා කරලා ආන්සර් එකක් දීලා කට්ටිය දැන් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ලයින් එක මෙතන. හරිද? දැන් කට්ටිය දන්නවනේ දැන් ඔයාලා දන්න පොඩි ග්‍රේඩ් එකක් කරගත්ත එහෙම. දැන් මීට කලින් කරේ ග්‍රේඩ් 6 එකක්. කට්ටියම කැමරාව ඔන් කරගෙන ඉතින් ආන්සර්ස් දෙනවා. ඉතින් හරිද? ඉතින් ඒක good ඒක හොඳයි. හරි? right. ඔයාලා අන්මියුට් කරන්න බලනවද? Unmute කියන්නේ මොකක්ද මේ substrate කියන්නේ? Yes. The substrate means where these microorganisms grow. Microorganisms වල ඉන්නේ කොහෙද? Grow වෙන්නේ කොහෙද? අන්න ඒකට අපි කියනවා substrate කියලා. Now just imagine now I'll ask you to මේ book එකේ තිබ්බ හැම එකක් අපි පස්සේ කරමු. bread piece of bread අරගෙන ඒකට spray කරනවා water. You guys need to spray some water to it. Now what will happen? What is spray what will happen after few hours? What will happen now? Microorganisms will grow, right? So, here microbes to substrate substrate is a piece of bread. Right? That's the substrate. You can grow in a place. That's the substrate. Okay? Right. So, pH value, substrate and the temperature. So then put star point and then write. Star point Star point. So by controlling these factors like pH value, temperature and the substrate,
we can control the microbial growth. We can control the microbial growth by controlling the moisture and the temperature. We can control the microbial activity. We can control the microbial activity. Remember, moisture වැඩි නම් food එකක moisture වැඩි නම් microbial activities වැඩි වෙනවා. Temperature එක optimum level එකේ තියෙනවා නම් microbials ලා grow වෙනවා. Okay? Temperature එක නෙමෙයි pH value එක. pH value එක optimum level එකේ තියෙනවා නම් microbial growth එක වැඩි වෙනවා. Right? So the substrate is exactly matching for them. What happened? Then microbial growth will increase. Microbial growth will increase. Right? ඉතින් දැන්ම ඉගෙන ගමුවා. පස්සේ පාඩම් කරන්න ඕවා බෑ. Then at the end of this unit, you will get a unit test, right? ඉතින් මේකේ marks ගන්න ඕනේ. මේ class එකේ ඉන්නේ පොඩ්ඩයි නේ පුතේ. Not like grade 6 වගේ 7 වගේ නෙමෙයි. මේකේ ඉන්නේ පොඩි දෙනයි. So ඉතින් මම ඔයාලගේ individual attention එක තියෙනවා. හරිද? ඉතින් තනියම මම බලනවා. ඔයාලව බලනවා මොනවද කරන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න next week එකේ මම කිව්වා camera එක on කරගන්න කියලා. ඔන්න class එකෙන් review වෙන්න බැහැම බෑ, right? හරි තේරුණාද? ඒ වගේ වැඩ කරන්නේ ලොකු කට්ටිය. හරි? ඒ නිසා ඔන්න ready වෙලා ඉන්න ඕනේ ලබ්ඩ සතිය මම ඊයේ කිව්වා. ලස්සන ඇඳුමක් දාගෙන camera එක on කරගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි ඇඳුම ලස්සන නැත්නම් ඇඳුමක් දාගෙන නැත්නම් පොල්ලෝ set එකකින් ඉන්නේ කොහමද? පොල්ලෝ set එකකින් shirt එකක්වත් නැතුව තමයි online ඉන්නේ. හරි? මගේ physical class ඉන්න කට්ටිය සමහරලාට වැරදිලා on වෙනවා camera එක. Very good. ඉතින් එහෙම බෑ. ලස්සනට ඔන්න next week ඉඳලා ඔයාලා arrange කරගෙන තැන වැඩක් නැහැ. හරිද? ඔයාගේ ගෙදර බලන්නවත් ඔයාගේ room එක බලන්නවත් නෙමෙයිනේ අවශ්‍යතාවය. ඔයා කොහොමද වැඩ ටික කරන්න කියලා බලන්නයි අපිට ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න camera එක on කරගන්න ඕනේ. parents වලට කියලා camera එක on කරගන්න. on කරගන්න බැරිම නම් විතරක් excuse එකක් දෙනවා. හැබැයි parents ලා මට කියන්න ඕනේ. එහෙම කරපුවා that's good නේද? ඒක හොඳයිනේ. ඒකට ඔයාලට මව පේනවා වගේම මට ඔයාලවත් පේනවා. So simple, right? Okay. Right, they write this. May start with the write this. Therefore, in order to control the microbial activity, and microbial growth and the microbial growth and the microbial growth and the microbial growth and the microbial growth we can control the above factors. We can control the above factors. අපිට පුළුවන් පුතේ මේ factors control කරලා microbial activity, microbial growth කියන එක අඩු කරන්න. So simple. අපි examples not examples. අපි questions ටිකක් කරමු. මේ lesson එක ඉවරුනාම ඔයාලගේ exam questions ටිකක්. හරි? බය වෙන්න එපා පුතේ. class එකේ ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් exam එක pass වෙන්න, ඊළඟ grade එකට යන්න, ඊළඟ grade එකේ වැඩ ටික කරගන්න අවශ්‍ය සියලුම දේ ලස්සනට plan කරලා තියෙන්නේ. ඒ දේවල් එකින් එක ඔයාලත් එක්ක කරනවා. ඉතින් ඒකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඔයාලගේ පැත්තෙන් එන්න ඕනි. ඔයාලා ගෙදරදී දෙන homeworks ටිකයි මම උගන්වන ටිකයි පාඩම් කරලා මේකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. මට ඔයාලගෙන් වෙන්න ඕනේ එච්චරයි. හරිද? ඔයාලගෙන් වෙන්න ඕනේ එච්චරයි. වැඩි දෙයක් එපා. හරි? ඒත් එක්කම ඉතින් පාඩම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි questions කරලා activities ටික කරලා මේක ගොඩ දාමු. Simple. හරි? Right, okay. Right. Okay. Now write this. Write this topic. Food spoilage.
Subtopic, huh? Subtopic. Food spoilage. Food spoilage. Hurry up. Food spoilage. Food spoilage, right? Hurry. Lovely. What is this food spoilage? මොකක්ද මේ food spoilage කියන්නේ? අපි ලියාගමු the food spoilage due to microbes කියලා ලියාගමුද නැත්නම් ඔයාලට ඕක පැටලෙයි. Due to food spoilage due to food spoilage due to microorganisms. Food spoilage due to microorganisms. Okay, hurry up. Hurry up, guys. Right. But then now, microbial spoilage. Microbial food spoilage is caused by microorganisms. Is caused by microorganisms like fungi, and bacteria. Like fungi and bacteria. So they spoil food. They spoil food by growing in it and producing substances that can change what? The color, the texture, and the odor of this food, and the nutritional value of this food. හරි දැන් ඔයාලා කැමතිද පාට වෙනස් වෙච්ච ෆුඩ් එකක් කන්න? ඔයාලා කැමතිද රස වෙනස් වෙච්ච ෆුඩ් එකක් කන්න? මයික්‍රෝබ්ස් නිසා ඔයාලා කැමතිද ඔඩර් එක සුවඳ නැති ෆුඩ් එකක් කන්න? and also texture නිකන් ඇලෙන ගතියට තියෙන ෆුඩ් එකක් කන්න කැමතිද ඔයාලා? එහෙම ෆුඩ් තියෙනවා මම කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. කැමති නැහැ නේ. So that's all about the food spoilage. අපි ලියාගමු. we'll write මම බෝඩ් එකේ ලියන්නද ඔයාලට? මම බෝඩ් එකේ දාන්නම් පුතේ. හරි? microbial spoilage is caused by microorganisms like fungi and bacteria. They spoil food by growing in it and producing substances that change. Sir, you wrote producing twice. Thank you. That producing substances that change
that change. Number 1, or the simple A, taste. B, odor. C, color. D, texture. And ABCDE, nutritional value. Nutritional value. Nutritional value of the food. Nutritional value of the food. But of the food කියලා මම යටින් ලියනවා nutritional value. Nutritional value of the food. Right. So microorganisms ලා පුතේ කරන්නේ මෙන්න මේ දේ. මොකද්ද? They just spoil food by growing in it and producing substances that change the taste, odor, color, texture, and the nutritional value. Of that food. So what will happen? එයාලා ඒක උඩම ජීවත් වෙලා ඒ කෑමම කාලා ඒකෙම මෙන්න මේ එයාගේ substances release කරනවා. What will happen? Taste, odor, color, texture, and nutritional value will change. Hurry up. Putih hurry up. Finish writing? Okay, right. Okay, guys. Hurry. Is it clear? Any questions up to this point? Putih? මේ වෙනකම් මොනවා හරි question එකක් තියනවද ඔයාලට අහන්න? Any question? Yes. Is there any questions? No questions. Hi, good. Right, ළමයි. අපිට time එක තියෙනවා තා පොඩි දෙයක් discuss කරන්න. හරි? අපි ඒක discuss කරලාම class එක wind up කරමු. Right. Finish. I'll erase this. I'll erase නේ. ඔයාලා පොඩි ළමයි. Yes, sir, you can do it. Okay, yes, why not? Right, ළමයි. මම ඔයාලට මට කියන්න පුතේ මෙතන my guiders ළමයි කීයක් ඉන්නවද? my guiders කට්ටිය ඉන්නවද? මට message එකක් දාන්න. my guiders. මට message එකක් දාන්න my guiders දරුවෝ ටික. පුතේ මේ දරුවේ කාලේ දෙන order කියන්නේ මොකක්ද? Yes පුතේ, order means what? Order means what? සුවඳ. සුවඳ හරි ගඳ හරි මොකක් හරි අපිට දැනෙන්නේ නැති order එක. සුවඳ ගඳ දෙකටම කියන order. Okay? The sense which we sense by our nose. අපි nose එකෙන් sense කරන්නේ මොකක්ද? order එක. order, right? Okay. Good. පුතේ අහන්න questions අහන්නේ වගේ. ඕනි question එකක් අහන්න. Right? මේ science වල relevant ඕනේ දෙයක් අහන්න. Okay?
right පුතේ අපි අන්තිම දේ කතා කරමු අදට කතා කරන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි right මොකද්ද now microbial activities depending on the food type now පුතේ depending on the food type even by depending on the food type the microbial activities varies why what's the reason what do you think food එකට microbial activity එක වෙනස් වෙනවලු ඇයි why why it is why yes why කියන්න පුතේ මට එවන්නේ why what's the reason why different types of foods containing different types of what different types of Nutrients. Very good nutrients different types of nutrients now just imagine dairy products containing proteins right mainly containing proteins just consider like oily food I mean like sweets nothing oils so oils and also starchy foods where like yams rice and all the other things like they contain starch right so what will happen the microorganisms also they දැන් අපි වගේ තමයි ඔයාලා කන්න කැමති જાතිත් තියෙනවා අකමැති જાතිත් තියෙනවානේ ඒ වගේ තමයි microbes ලා develop වෙන්නේ එයාලා කැමති තැන් වල so what will happen now these microorganisms grow and then they just conduct their usually activities and then they release the byproducts on that food finally as a result of these byproducts food will get spoilage food will get spoiled so okay so that's the thing happens here right okay now we'll see write this topic microbial activities subtopic right microbial activities depend on the type of food depend on the type of food right So is it a subtopic? yeah ඉතින් මේක subtopic එකක් විදිහට ලියලා අපි මේ විදිහට දාගමු යටින් it's a subtopic but මේ විදිහට අපි ලස්සනට arrange කරගමු fermentation rancidity and the putrefaction fermentation rancidity and the putrefaction foods with high sugar content subjected to this fermentation rancidity foods with high fat content putrefaction foods with high protein content okay you guys need to write some examples for these foods you guys can write some examples for each type of food
fermentation වලට ලියන්නේ examples ටිකක් කෑම transitivity some examples and for the putrefaction some examples හරි ලියන්න දරුවෝ ලියන්න හරි පුතේ මට ඕනි අද note එක කාගේ note එකද හරි කවුද දරුවෝ අද volunteers ලා ඉන්නවද අද yes මම කිව්වනේ මේ parents ලාට කවුද මේ කවුද දැක්කේ නැහැ කවුද yes කවුද yes okay පුතේ ඔන්න එහෙනම් ඔයා group එකට දාන්න බෑනේ ඔයාලට messages right message එකක් දාන්න මෙන්න මේ number එකට WhatsApp number එකට 077 right මෙන්න මේ number එකට clear photographs ටිකක් දාන්න ඕනි ඔයාගේ note එකේ හැබැයි ලස්සනට දාන්න ඕනිය right මම හැමදාම මේ වගේ එක දරුවෙක්ට chance එක දෙනවා note එක දාන්න හැබැයි next week දාන්නේ අද දාපු දුව නෙමෙයි හරි next week එකේ දාන්නේ ඔන්න අපේ වෙන දරුවෙක්ට මම කියනවා volunteers ලා next week මම කියන්නේ දැන් මම කිව්වොත් ඕකේ අකිත ඔන්න next week එකේ දාන්න ඕනි right අන්න ඒ වගේ note එක දාන්න ඕනි අකිත දාන්න එපා අර දුව බාරගත්තනේ right අන්න ready වෙලා ඉන්න note එක නම් ලස්සනට complete කරන්න ඕනේ පුතේ මට note නම් ඔයාලා ලස්සනට complete කරලා තියෙනවා okay right okay you better write some examples right write some sugary foods by sugar තියෙන foods ටිකක් මේක ලියා ගන්න then write some oily foods here write some protein foods with high protein content okay right okay lamai right right good thing could you අපි යමු පොඩ්ඩක් textbook එක පැත්තට නැත්නම් textbook එක අපිට බලන්න ඕනේනේ අපි පොඩ්ඩක් textbook එක පැත්තට යමු right homework එකක් ලියාගන්න පුතේ homework you guys need to complete the assignment Assignment 1.1 ඔන්න week එකක්ම තියෙනවා පුතේ assignment එක කරන්න ඕනේ මම ඔයාලට තව homeworks තියෙනවා නම් ඒ ටික දාන්නේ ඔයාලගේ group එකට WhatsApp group එකට ඉතින් group එකට තමයි ඔය හැමදේම දාන්නේ extra notes extra කියව ගන්න ඕනි දේවල් ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් right ඒ ඔක්කොම දාන්නේ ඔයාගේ group එකට ඉතින් ඒක refer කරන්න තේරෙනවද ඒක refer කරන්න So and one other thing පුතේ ඔයාලට මම දාන්නම් post එකක් ඔයාලගේ group එකට so where is ඔයාලගේ class එකේ ඉන්න යාළුවොත් එක්ක I mean school friends and ඒ වගේ friends ලා ඔයාගේ grade එකේ යාළුවෝ ඔයාලගේ අනිත් grades වල යාළුවොත් එක්ක ඔයාගේ family එකේ ඉන්න අයත් එක්ක ඒක share කරගන්න මම මේ post එක ඔයාලට දාලා තියන්නම් WhatsApp group එකට why දැන් පුතේ අපි ආපහු පටන් ගන්නේ නැහැ තවත් class එකක් මේ එකේ අපි එක ක්ලාස් එකක් ස්ටාර්ට් කළා තමයි දැන් ඇත්තටම ඔයාලගේ ග්‍රේඩ් එක නම් ඒක පොඩ්ඩක් නවත්තලා තමයි මේ බ්‍රේක් කරලා පටන් ගත්තේ. So අපව අපි පටන් ගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා please share this with your among your friends and family. Okay guys, so please complete this homework. Right. Hi. Is there any questions? Based on what we discussed so far. අපි අද කතා කරපු දේවල් වලින් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔයාලට? Is there any questions? Yes. Any questions? Right? Any questions? No. Yes. Hari. Lesson එක හොඳට තේරුණාද කියන්නේ මට? Is it clear? All clear? අද උගන්වපු part එක ඔයාලට හොඳට පැහැදිලි? Yes sir. Yes, very good. Okay. What about the others? Good. Okay. පැහැදිලිද පුතේ? lesson එක තේරුණාද? lesson එකේදී අපි කතා කරපු points okay. Examples මේවා ලියා ගන්න පුළුවන් නේද? So simple, right? Okay, fine. So next week again good point එකක් නැහැ. ඒ නිසා අපි class එක normally දිනම කරගෙන යනවා මේ time එකට. So please complete your homeworks and please complete your notes. Then I'll do a note එක දැන් මම forward කරනවා. So please complete your notes and
then we elaborate now. Okay, so till then, be safe and have a nice week. Okay, good night. Have a nice week. Goodbye. Goodbye, sir. Good night. Bye, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Welcome. Goodbye.